Welcome to my YouTube channel. Subject is Constitution. Chapter is Fundamental Rights. Topic is Children Rights. All children have rights. See the figure, it's give the children rights different based on article. Children have all rights. So starting with the basic meaning of children rights. બાળકને મળતો એનો અધિકાર. કોન્સ્ટિટ્યુશન લેંગ્વેજની અંદર આપણે કહીએ તો ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સ આર ધ હ્યુમન રાઇટ્સ ઓફ ચિલ્ડ્રન with a particular attention to the rights of a special protection and care that is afforded to the minors. The Convention on the Rights of the Child, that is the CRC of 1989, it defines a child as any human person who has not reached to the age of the 18 years. બધા જ બાળકોને જે છે એનો અધિકાર હોય છે. ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સ જે છે એ એક જાતનો હ્યુમન રાઇટ્સ જ છે કે બધા જ બાળકને છે એનો અધિકાર એનો મળવો જોઈએ. જે રૂલ્સ એપ્લિકેબલ થયેલો છે ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સ, તો એ ક્યાં સુધી ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સ જે છે એ એપ્લિકેબલ છે, તો એની જે એજ જે છે 18 વર્ષ સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી જે છે એને બાળકની અંદર એટલે કે ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સની અંદર જ આવે છે. એટલે કે એને આપણે માઇનોર કહીએ છીએ અને 18 વર્ષ ઉપર જાય તો એને આપણે મેજોર કહીએ છીએ. What are the elements that is affect on children rights? The major elements are right to associate with the both parents, human identity as well as the basic need of the physical fitness, food and health care, that is universal state paid educational freedom from all the types of discrimination. બધી જ સિચ્યુએશનની અંદર જે છે એને ફૂલફિલમેન્ટ મળવું જોઈએ. એના જે મેઇન રાઇટ્સ જે છે એના પેરેન્ટ્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે એને પોતાની આઈડેન્ટિટી જે છે એ ડેવલપ કરવાની જે છે એની ફિઝિકલ ફિટનેસ હોવી જોઈએ, એને જે ખાવા પીવાનો છે અને એની જે હેલ્થ જે છે એ બધી જ મેન્ટેન રાખવી, એની જરૂરિયાત જે હોય છે એ પૂરી કરવી, કઈ રીતના સિચ્યુએશન જે છે એને રાખી ધ્યાનમાં રાખી એના બધા જ છે એના એલિમેન્ટ્સ જે છે એ ફૂલફિલ કરવાના હોય છે. મેજર એલિમેન્ટ્સ કયા કયા છે? તો રાઇટ ટુ એસોસિએટ વિથ ધ both the partners, that is mother and father. Second element, that is the human identity as well as the basic need of the physical fitness, that is we have discussed. Food and health care, universal state paid education and the freedom from all the types of discrimination, that are the major elements that is shown in slide. Next one, that is the child rights in India. In India, it's the bid to become a either labor market to the international corporation in 1991 ratified the United Nations, that is Convention on the Rights of the Children in 1992. The conventional stem from Jeff's its desire to the end, that is the suffering of the child. It's give them instant the healthy, happy and safe environment that the nurtured from the physical, mentally and emotionally. This is the first in find a strength resonance in the conventionals. ઘણી એવી સિચ્યુએશન જે છે એ ડેવલપ પહેલાં થયેલી હતી. એ સિચ્યુએશનની અંદર જે છે એ કોઈ બાળક જે છે એને કોઈ જ્યારે ફિલ્ડની અંદર લઈ ગયેલા હોય છે તો એને પ્રોપર એના રાઇટ્સ મળેલા હોય છે અને બાળક જે છે એ કોઈ જગ્યાએ બહાર આપણે ગયેલા હોય અથવા તો કોઈ એવી સિચ્યુએશન જે છે એ હેન્ડલ કરવાની થઈ હોય તો એને જે છે એ એની હેલ્થ જે છે એ સારી રાખવાની, એને ખુશ રાખવાનું, હેપી રાખવાનું, એનું એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ સારું રાખવાનું, ફિઝિકલ ફિટનેસ, મેન્ટલી અને એને ઇમોશનલી જે છે એ એની સાથે જે છે એ કોલોબરેશન કરી અને એને જે એની સિચ્યુએશન જે છે એ સમજી એની સાથે આપણે મેન્ટેન થવાનું છે. એ રીતની સિચ્યુએશન જે છે એને પ્રોપર રાઇટ્સ મળે છે અને એનો ગ્રોથ જે છે એ પ્રોપર થાય છે. જે રીતના આપણી મેન્ટાલિટી હોય છે, આપણી જે રીતના સિચ્યુએશન જે છે એ જોઈ અને સમજીને જ જે ચાઇલ્ડ જે છે એ ડેવલપ થાય છે.
Child rights it give begun the just the human rights which exist to ensure fair and properly treatment with the people across the world. It's promote their well-being. Children is defined the any person under the age of 18. It's need more than the just human rights due to a set of a unique needs that is stemming from their valuable એબિલિટીઝ ડિફરન્ટ એબિલિટીઝ ઉપર જે છે એ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. Further, there are the different rights that is described in the conventional. It have been summarized into the there are the some following fundamental with reference of various articles. First one that is the right to an identity based on article 7 and 8. What is the given data in rights to an identity? Children are the entitled to the name, legally registration with the government and a nationally, that is to belong to a country. Further, they have must be a right to identity in some form of a public record. This public record is ensure the national support as well as access to a social services. આર્ટિકલ પ્રમાણે જે છે 7 અને 8 એ પ્રમાણે જે છે એની આઈડેન્ટિટી જે છે એને મળવી જોઈએ અને એનો રેકોર્ડ જે છે એ સેન્ટ્રલાઇઝ જે છે એ રેકોર્ડ રાખેલો હોય છે. એની ઉપરથી જે છે એ ફર્ધર એની પ્રોસેસ છે જે કરી શકે છે. ફર્ધર જે જોબ કરવી હોય, સર્વિસ કરવી હોય કે કોઈ જગ્યાએ બિઝનેસ કરવો હોય તો એની સોશિયલ સર્વિસીસની અંદર જે છે એ એને હેલ્પફુલ થાય છે. સેકન્ડ વન ધેટ ઇઝ ધ રાઇટ ટુ હેલ્થ, ધેટ ઇઝ ધ આર્ટિકલ 23 and 24. Medical care, nutrition, protection from the harmful habits, that is includes also drug, and the safe working environments are the convey under the rights to health and the article 23 and 24 to enumerate access the special care and support for the children with a special need as well as the quality health care. Quality health care means it includes the drinking water, nutrition and safe environment respectively. એની જે હેલ્થ જે છે ચાઇલ્ડની હેલ્થ જે છે એના માટે થઈ પણ એને પ્રોપર રાઇટ્સ મળેલો છે. જો એનું પ્રોપર એનું ડેવલપમેન્ટ ન થતું, એની હેલ્થ જે છે એ મેન્ટેન ન રહેતી હોય તો કોઈ પણ રીતે નજીકના કોઈ દવાખાનું છે અથવા તો કોઈ એવી સોશિયલ વર્કર્સ જે છે સોશિયલ એક્ટિવિટી કરતા હોય એમનો કોન્ટેક્ટ કરી અને એમના જે રાઇટ્સ એમને મળવા જોઈએ એ જો કોઈ પેરેન્ટ્સ જે છે એ કેપેબલ નથી તો એના માટે થઈ એ કોઈ સોશિયલ વર્કર્સનો કોન્ટેક્ટ કરી અને એના જે બેઝિક એની હેલ્થ જે છે એ હેલ્થ છે સ્પેશિયલ એની હેલ્થ કેર જે છે એને સપોર્ટ જે છે એની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ બેઝિક નીડ એટલીસ્ટ બેઝિક નીડ જે છે એ સેટિસ્ફાય થઈ શકે. થર્ડ વન that is the right to education as per article 28. Child have right to free primary education in critical for the helping children to develop a disciplinary life skill while finding the safety and healthy environment to nutrition a child physiological development. This is include the freedom from the violence abusing or neglecting. ભણવાનો જે છે એ અધિકાર એને મળેલો છે. તો કદાચ એવી સિચ્યુએશન એવી હોય તો ગવર્મેન્ટ જે છે એ સપોર્ટેડ છે તો એ સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરવા માટે થઈ ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ લઈ અને જે ચિલ્ડ્રનને જે છે એનો રાઇટ્સ મળેલો છે ફોર ધ એજ્યુકેશન એ એના માટે એપ્લિકેબલ કરવાનો છે. ફોર્થ વન ધેટ ઇઝ ધ રાઇટ ટુ અ ફેમિલી લાઈફ, ધેટ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ અ ડિફરન્ટ લિસ્ટ ઓફ આર્ટિકલ. If not a family member presence, then the children have a rights to be looked after the caretakers. The children must live with their parents until if it is the harmful to them. However, the family reunification, that is the permission for the family member living in the different countries to travel or to renew the contact between the family members is critical. Then under the word of the caretaker or a family, they must be provide the privacy against the attack on their way of life and personal history. The children who have not been access to the family life, it have a right to a special care and it must be looked after the properly with the help of by a people who respect their
different group, religions, culture, and the language. Refugee children have a right to a special protection and the help. In case of miscellaneous children, it have a right to seek legal counsel under a judicial justice mechanism with the fair and a speedy resolution of the process that is ongoing. જુદા જુદા રાઇટ્સ જે છે એની ફેમિલી સાથે એના લાઈફ જે છે એ સેટ કરવા માટે. તો જો ઘણી એવી સિચ્યુએશન હોય છે તો એ સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરવા માટે થઈ કોઈ ગવર્મેન્ટની અંદર જે રાઇટ્સ ડેવલપ થયેલા છે, જે સપોર્ટ જે એપ્લિકેબલ છે, તો એ સપોર્ટનો યુઝ કરી અને એ જે ચિલ્ડ્રન જે છે એને પ્રોપર રાઇટ્સ મળવો જોઈએ. કોઈ જગ્યાએ ફેમિલી જે છે એ ઘણા દૂર રહેતા હોય, સિટીમાં દૂર રહેતા હોય, આવવા જવાનો પ્રોબ્લેમ હોય, ટ્રાન્સપોર્ટનો પ્રોબ્લેમ હોય, અથવા એક કન્ટ્રીમાંથી બીજા કન્ટ્રીનો પ્રોબ્લેમ હોય, તો એ સિચ્યુએશનને છે એ હેન્ડલ કરી અને બંને કન્ટ્રીની અંદર જે કંઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન એપ્લિકેબલ છે એ ફૂલફિલ થઈ અને જે ચિલ્ડ્રન જે છે એને ફેમિલીના રાઇટ્સ જે છે એ મળવા જોઈએ. ફિફ્થ વન, that is the right to protected from the violence under Article 34 and 19. Protection from the violence that is extended even to the family members and the children. It must not be a suffer ill treatments or the sexual or the physical violence. These include the use of violence as the means of disciplinary, all the form of the sexual exploration and the adoptions are unacceptable, and these article takes into a view of a sale of a children prostitution and the children pornography. ડિફરન્ટ આર્ટિકલ જે છે એની અંદર એને વાયોલન્સ જે છે એનું ન થવું જોઈએ, એને પ્રોટેક્શન મળવું જોઈએ, તેવી સિચ્યુએશન જે છે એવી આપણે ક્રિએટ ન થવા દેવી જોઈએ. કારણ કે જો કોઈ પણ બાળક જે છે જ્યારે એકલું હોય છે અથવા મેન્ટલી ટોર્ચર હોય છે ત્યારે આ સિચ્યુએશન જે છે એ ક્રિએટ થાય છે. એટલા માટે તે ફેમિલી સાથે એને બિલોંગ રાખવાનું અને એ ફેમિલી એની જે લાઈફ છે એ પ્રોપર સેટ કરવાની કે આવી સિચ્યુએશન જે છે એ ક્રિએટ ન થાય. નેક્સ્ટ આર્ટિકલ that is the 6th number, the right to an options, that is Article 12 and 13. All children are the deserve with the right to a voice their opinions free from the criticisms and contempt in situation where the adults are actively, that is deciding upon the choice on behalf of the children. The latter are entitled to their options to take into the consideration of the right for the options. While the children's options are may not be based on the fact, it is not used and not important source of the instant for the parents. It should be a considerable, while this is depends on the children level of the maturity and age. Children have a freedom of expression as long as they are not the harmful to other with their opinion and the knowledge. એને જે ચિલ્ડ્રન જે છે એને મેચ્યુરિટી લેવલ એનું જે એજ જે છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે એને જે ઓપિનિયન ક્યારે દેવો, કઈ જગ્યાએ કઈ સિચ્યુએશનમાં બોલવું, તો એના ઉપર જે છે એના ફેમિલી સાથે બિલોંગ હોય છે, એને કેવા રાઇટ્સ મળેલા છે, કઈ રીતના એનું બેકગ્રાઉન્ડ છે, એના બધા ઉપર જે છે એ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. 7th one, that is the rights to be protected from armed conflict, that is Article 38 and 39. Armed conflict convey the children into the refugee prisons or partitions in armed conflict, and these all are the circumstances in which it convey with the spirit of war and any armed struggle. It can solely damage the child or children moral as well as the perception of the ethics, and this it must be corrected a nutrishing safe environment while seeking of rehabilitation. Children affected by a war, the government must also ensure that children are not forced to participate in any armed struggle
કોઈ આર્મ સ્ટ્રગલ જે છે એની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરવું એ ફરજિયાતપણે હોતું નથી. એટલે કે કોઈ પણ એવા તોફાન એવી વસ્તુ કરવી એ ફરજિયાતપણે હોતું નથી. પરંતુ નાનું બાળક જે છે એને જે ડાયરેક્શનમાં આપણે એની મૂવમેન્ટ કરાવીએ છીએ એ ડાયરેક્શનમાં એની મૂવમેન્ટ થાય છે. પેરેન્ટ્સનો જે રીતના બિહેવિયર હોય છે એવું બિહેવિયર જે છે એ એના ચાઇલ્ડની અંદર ડેવલપ થાય છે. એટલે એવું ફરજિયાતપણે કોઈ પણ એવા આર્મ કોન્ફ્લિક્ટ જે છે એની અંદર એપ્લિકેબલ થવા માટે કોઈ ચાઇલ્ડને છે ફોર્સફુલી એપ્લાય કરી શકતા નથી. બટ એની કરતાં બેટર આપણે એને સેફ એન્વાયરમેન્ટ આપીએ, એનું ડેવલપમેન્ટ જે છે એ સારું કરીએ, એવી સિચ્યુએશન જે છે એ આપણે ક્રિએટ કરીએ. Next one, that is 8.1, the right to be protected from exploitation as per different article 19, 32, 34, 36 and 39. An explanation is the usually achieved through the violence, means the protection from the violence is critical for freeing a children from the explorations. That is the extended to abuse, negligence and violence by the parents, even if it's the justification as an instrument of the achieving the disciplinary at the home. Further, that the children cannot be made to work in a difficult or dangerous condition. Children can not only volunteer to the work to doing a safe choices, that is don't compromise their health or access to the education or play. Sexual exploitation, another dimension of exploitation, is also prohibited an activity to take the advantage of the child. Survives of the negligible abuse and the exploitation, it must be received a special help to enable recovery and their reintegration into the societies. Children, it also cannot be punished crucially even if it is under in the ambit of the justice system. Death or a life sentences as well as the sentences with the adult provisions are not permitted. કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશન જે છે આપણે ક્રિએટ નહીં થવા દેવાની કે જે કોઈ બાળક જે છે એ કોઈ ગેરમાર્ગે ખરાબ માર્ગે જે છે આપણે જાય, એવી સિચ્યુએશન જે છે એ ક્રિએટ ન થવા દેવી જોઈએ. એ પેરેન્ટ્સની જે છે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. જે આ રાઇટ ટુ પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ ધ એક્સપ્લોન્શન એ એવી સિચ્યુએશનનો જે રાઇટ જે છે એ ક્રિએટ થયેલો છે. એના ડિફરન્ટ આર્ટિકલનું લિસ્ટ જે છે એ બ્રેકેટમાં આપણને આપેલું છે. તેવી સિચ્યુએશન જે છે એ પેરેન્ટ્સ સાઈડથી જે છે એ ક્રિએટ નહીં થવા દેવાની. પ્લસ જે ચિલ્ડ્રન કોઈ બીજા ચિલ્ડ્રન અથવા તો જે કોઈ પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં છે એ પર્સન પણ એવા નોલેજવાળો ન હોવો જોઈએ કે જેથી આપણું ચાઇલ્ડ જે છે એ કોઈ મિસ વે ઉપર ટ્રાન્સફર થઈ જાય. ડિફરન્ટ આર્ટિકલ આપણને આપેલા છે કે જે આઈડેન્ટિફાય કરે છે ડિફરન્ટ ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સ, એના એક્ટ જે છે એ આઈડેન્ટિફાય કરે છે. આર્ટિકલ 1, that is the every children has the following rights without distinction of any kind, such as the race, color, sex, language, political or other opinion, origin or economical position. ફરજિયાતપણે એવું ડિસ્ટિંક્શન લાવવા જ તે એવું કોઈ પણ જગ્યાએ રાઇટ્સ છે જે એપ્લિકેબલ નથી. બધા જ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે જે લોકો સ્કૂલમાં ભણતા હોય, બાલ મંદિરથી લઈ અને સ્કૂલ પૂરી કરે ત્યાં સુધી, કોલેજ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, માસ્ટર ગ્રેજ્યુએશન, અંડર ગ્રેજ્યુએશન જે બધા કોર્સિસ કરે છે, તો બધાની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ડિસ્ટિંક્શનનો એનો જે છે એ રૂલ્સ હોતો નથી ફરજિયાતપણે. એવા આર્ટિકલ જે છે ચિલ્ડ્રન રાઇટ્સ માટે ડિફાઇન કરેલા છે. Article 2, that is the every child has a special protection, opportunity and the service that allow his physical, mental, moral, spiritual and social growth in the healthy way and the condition of freedom and dignity. સ્પેશિયલ એના માટે પ્રોટેક્શન જે છે એ કરવામાં આવેલું છે. આર્ટિકલ 3, that is the base from his birth every child has right to a name and nationality. એ આપણે આગળના જે 1 થી 8 ડિફરન્ટ રાઇટ છે જે ડિફાઇન કર્યા એની અંદર આ આર્ટિકલ જે છે આપણે ઇન્ક્લુડ કરેલો છે. આર્ટિકલ 4, that is the every child has the right
to enjoy the benefit of social security, to growth into a good health. For this purpose, he and his mother it will have a special care, both prenuts and the postnuts. Every child has the right to adequate nutrition, housing, recreation and adequate medical services. બધા જ આર્ટિકલ જે છે આપણે અગેન જે છે આપણે લિસ્ટ આઉટ કરેલા છે અને પ્રી ડિફાઇન કરેલા છે. આર્ટિકલ જે છે આ બ્રેકેટમાં લખેલા હતા એ આર્ટિકલનું ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે આપણે આની અંદર આપેલું છે. આર્ટિકલ 7 that is every child has the right to receive free public education that allow him or her to develop his abilities, individual judgment and his sense of moral and social responsibility and to become a useful member of society. પબ્લિક માટે આપણે યુઝફુલ થઈએ છીએ, ફ્રીડમ મળે છે, તો આ બધા જે છે એ રાઇટ્સ આર્ટિકલ 7ની અંદર ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. Article 9 that is the every child has to be protected from all the forms of neglect, cruelty and exploitations. He want to be permitted to the work before the appropriate minimum age. મિનિમમ એજ કરતાં એને કોઈ પણ જગ્યાએ જે છે આપણે વર્ક સપોઝ વર્ક માટે કહીએ છીએ તો એને ફરજિયાતપણે જવા દેવામાં ન આવે, એને નેગ્લિજિબલ કરવામાં આવે એની, કારણ કે એની ઉંમર જે છે એ નાની છે. આર્ટિકલ 10 that is the every child it should be fully prepared to live an individual life in society and brought up in a spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and soldiery. બધી સિચ્યુએશનની અંદર જે છે એને ફૂલ્લી પ્રિપેર્ડ રાખવામાં આવે છે. થેન્ક યુ.